So my question is, I know you guys said you had resources for measles. Is there any resources or anything Columbus Public Health has for autism, whether it's Somali or whoever? So Columbus Public Health does not have any specific resources for autism. We rely on our partnership with Nationwide Children's Hospital, who have experts in autism. So we can help you connect you to those resources, but we don't have them at the health. So that we mentioned before Child Development Center in Westerville. It's a center specifically for children with autism. They do diagnosing. So if you're concerned about the child, you see your primary care doctor like me. Your doctor will send you there for evaluation. And they have a whole team of specialists who can evaluate your child and figure out whether or not your child has autism. How fast you can get in at our center is fastest in the country. So you don't have to wait years to know. And then they also have therapies. There is no pill to cure autism. The therapists are training your child how to respond to the world. And they also work on advancing new therapies and research to figure out why children have autism and how to treat it. I had a follow-up question to that. I was gonna say, how do you guys, with the gap with like language barriers and culture, because I believe like a parent might not know about autism, so how would you reach out to them or help them come to the center, realize the symptoms or get the treatment or the support they need, or is there anything being done? So I can only talk for primary care clinics at Nationwide Children's Hospital. Every time a child comes in for well check, we ask a number of questions about how they're learning, how they're developing. At 12 months, we have a questionnaire. All the questions are specifically to figure out if the child has any symptoms of autism. So parents answer those questions, what they see every day in the child. And then we look at those and decide maybe this child is at risk, and then we talk to the parents and see if we want to report. Thank you. But my question is, I have a medical background, and also I used to work with an autistic child before, and he's yeah. So the thing is, a lot of parents, especially the parent that I worked with, she did a lot of research
And when she did the research, she did find out about the doctor in London. And the thing was that even though she found out it was false afterwards, she continued giving vaccination to her other children, and they don't have any autism. But she never found out the linkage to the vaccine. She never got, proper, like we all, as a community, we wanted to know why we have a lot of Somalis, ending up being diagnosed with this disease. And even in medicine, they don't really know the cause of it. That's what they taught us. And one of the things I went to medical school was because of him, because he's my younger cousin. And because of that difficulty, I wanted to explain it to the community, but there's no proper, research. And a lot of parents are struggling with that because even though with, like she said, language barriers, they need more studies within our community. Okay, the other thing is I've lived in Columbus for like over 20 years, and Minneapolis has this project for autism. We were hoping that Columbus Public Health could actually do a research on why in our community we have this, disease, and maybe you can do proper testing. I'm just going to add one more thing. A lot of parents they actually like to vaccine their children. They just need to know more, like why, autism is not linked, just proof of that, and they still do vaccinations because you can't go to school without it. As we stated earlier, we will definitely talk to our partners at Nationwide Children's Hospital, Dr. Butters. Our partners at the State Health Department and Ohio State University to look into the possibility of doing a research project similar to what they did in Minnesota. But I don't want to give you any false expectations. A project like that takes a lot of time to organize. And a lot of resources. So there are a lot of things that are out of our control. But we will definitely look into that. Thank you very much for coming over here to explain measles outbreak in Minnesota, and that it can happen over here in Columbus. And as you can see, Somali community has more concern about autism than measles outbreak. So my question to you is, what worked for Somali community in Minneapolis that we can apply over here if you talk to them, since they are reference group of study, of outbreak, of everything? Is there anything you guys learn from them that can work for us over here for Somali community? Thank you. So in answering the question of what worked in Minneapolis that we could apply here, in talking to them, there were a few things that they've done to try to slow down the outbreak in Minneapolis. They've gone to daycare centers and educated daycare providers.
they've gone into the schools and educated schools and tried to look to make sure kids were up to date on the immunization. iskoolada waxbarashada ilmaha wax baraanay wada aadeen si ilmaha uga dhabacsiyaan dadka meesha jooga u sheegaan ilmaha dhan talaaladooda inay wada qaataan. They've utilized their Somali staff at the health department to spread the word in the Somali community. Soomaalida u shaqeysta qaybta caafimaadka ka dhabacsiyeen inay wada aadaan Somali community-ga meesha jooga. And they've utilized Somali organizations and groups sidoo kale ogaan waxay siiyeen Soomaalida ururadooda meesha joogaan as a venue to share information like we're doing this inay evening. macluumaadka wax la gudbin karin way u wada gudbiyeen. But unfortunately, I will say that the study that Dr. Koch referenced was done many years ago. laakiin saan iyo sheeg waxbarashada la sameeyay baaritaankan dhakhtarada ay sameysay dhowr sano ka hor That showed that the rates of autism in the Somali community were the same as the rates in the Caucasian community. waxbarashadaasna waxay caddaysay kutiri caddaanka inuu ku badan yahay xanuunka autism iyo Soomaalida inay isku hal yihiin qiyaas ahaan markii la qiyaasay. And still many in the community in Minnesota did not vaccinate their dad children. badan oo community-ga xagga joogaan Minnesota talaalka ilmahooda ma siin. And you saw that most of the cases in Minnesota were unvaccinated. saan u aragteen tiradan iigu sheegay sheekooyinka badan oo wuxuu ahaa ka dhacday dadka aan ilmahooda talaalka siinin. So we've learned from them of what they're doing, what they've done, and we're trying to replicate that here in our community. So annaga waxaan ka baranay waxyaalaha sameeyaan si ay uga hortageen iyo waxa ku dhacay tiri. So annaga waxaan ku dadaalnaa inta usoo gudbino qaybta community-ga tiri. The best tool we have in this nation to prevent measles is the vaccine. That's the best tool we have. So we want to educate you about the disease, and then we want you to make the decision about whether you want to vaccinate your children and your family. I don't know if there's anything else you want to add. I would just like to add that in my almost 9 years at Columbus Public Health, before that I was at the State Health Department here in Ohio. Ohio, before this, yes. But when I first came to Columbus Public Health, Mashika assigned me an office right down the hall from Hebo. And so we started working together even back in 2011. And since then, Ilham and Bilin have joined us. And there are 5 other Somali colleagues in different programs at Columbus Public Health, 8 total. So, in my program with outbreak response, not just measles, but other infectious diseases, some of them cause diarrhea. Often in childcare centers, we reach out to the childcare centers. And so we have developed outreach to the childcare centers where Somali children go. And now we're doing outreach to those Somali childcare centers. We had a list of 17. But in talking to one another over the past 2 weeks, we now have a list of 30. And I wondered if Bilin and Ilham could just come up here just for a minute, because they've started doing outreach. So we started in the north, and now we went to the west. And there are also some childcare centers in the east. So we will be asking the community, because we know sometimes the childcare center, all the attendees are Somali children.
And others have Somali children and children of all different backgrounds. badanaa waxay ahaayeen meelaha kaleetana ilmo Soomaali iyo ilmo kala duwanaa joogaan And certainly it's important for all children to be vaccinated. ugu So, muhiimsan waxaa waa ilmaha dhammaan qolada yihiin in la wada siiyo talaalka so we do have a way to reach. Okay, horta kowdii waa mahadsantihiin kulligiin aad meeshan maanta noogu imaateen marka Thank you so much first of all for coming here today waxaan u imaanayna waxaa waayo jadeecada Minnesota ka dhaco sidoo ciyaalkeeni ama dadkii weynaa aan talaalkaas qaadanin the main reason we're here is to prevent the disease that happened in Minnesota and we can take the vaccination for that saa uga hortagi lahayn cudurkaas sayta because hadduu soo gaaro waxay noqonaysaa cudur oo dhibaato badan sidii loo saari lahaa the main reason we're here is to prevent it because once we get affected it's hard to get rid of it hadda cudur jadeeco ma ka jiro meeshan laakiin dad marka Minnesota cudurkaas ka dhacay intaas qof aan la xisaabin karin aad u badan yahay numberka 900 disease in here yet but in Minnesota it's a lot of numbers of people that have it oo Soomaalidan ugu badan yahay especially Somali community marka sayta waxay noqotay dad waalidiyaasha inay guriga joogaan cunugii so that caused the parents to stay home cunugoodii hadduuna talaalka qaadanin waa waalidkii guriga joogaan if the child didn't take the vaccine that means the child needs to stay home kasi cudurkan ma rabnin inuu ku dhaco waa siday niigu sheegeen dhakhtarinka that child to get affected marka waxaan rabnaa hadiiba iskuullada la xirahayo oo qof kasta waxaa laga yaabaa inuu family haysto Minnesota uu aadahayo so since they're closing the schools and it's a break or vacation probably it's a vacation we know probably there's some of the community that have relatives in Minnesota that will go and visit them marka waxaan rabnaa hadiiba isku tagahayo oo dad Minnesota aan haysano family isku tageeno inuu cudurkaas uu noogu imaanin aan ka hortagno ka dadaalno taas waa ilhaan iyo aniga intaan tagno dekeerada u tagnaa u sheegnaa wixii dhacay oo education siina and that's the reason if we're going to go visit each other and see our relatives back home it's really important for us to take the vaccines me Ilham and both of us our job is to go to the daycares and to provide the information to let them know that they need the vaccine inninkana waxaan iga rabnaa horta aad u mahadsantiin meesha imaateen inaad u gudbisaan dadka taqaaniin waxa dhacay dad ay baxayaan Minnesota aadayaan ogaada waxa ka dhacay mid kalena naftiidana haddiina talaalka haysanina waad qaadan kartiin qofkii rabo qofna ma lagu khasbahayo if you didn't take that vaccine no one is forcing you but you can take the vaccine we do have it in here cunug yar hadduu uuna talaalka qabin oo age-kiina gaaray age-kana waxaa waayo cunugii wuxuu qaadan karaa ilaa sanad ka horta 2 dose waayo there's 2 different doses of the kids that can take the vaccine marka ugu horeysa waxay qaadan karaan sanad ilaa sanad iyo bar when they are 1 year old or 1 year old a year and a half they can take the first vaccine marka kalena waa markaas ay jiraan 4 sano ilaa 6 sano wuxuu dhaxaysa dose is when they are 5 years old 4 to 6 yeah marka waxaan rabnaa horta inaan wax nii sheegno waxaad aad information kan qaadataan hadhowtana dadkii u sheegtaan so we want you to take this information and listen to us and pass this information to the other people in the community aan isla dadaalno saan cudurkan uga hortagi lahayn let's try our best how to prevent this infection السلام عليكم بس وحان ربي إنا إذن كله هدات كو أركتين وحي دقاتير تيدين شاقين مانتا المهينا إن أقوريك كو هايسين ديكير ردا ميلاها لغوها يؤدرين So the doctor already explained the condition and the symptoms. If you noticed any symptoms, if you noticed your kids having similar symptoms or not, you have to keep them at home. sidaanan dad kaleeto ugu sii faafinin So we don't pass it around to other kids or other people. marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin mar kaleeto So much today. In Columbus, you're required to have the MMR if your children enroll in school. And we know that school children are getting the MMR, but magaaladan waa khasab ama waa loo baahan yahay in ilmuhu uu qaato talaalka MMR. But we're here really to talk about, again, the younger children, because those are the ones, if measles come, that are going to get sick and could potentially have the bad outcomes. laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa ilmaha yaryar oo haddii jadeecada cudurkan uu faafo aad u xanuunsan kara. We don't want you to lose your babies. ma rabno inaad ilmo dhumisaan.
think that you mentioned. waxaan rabaa inaan ku daro MMR hal maaha talaal keliya waa 3 talaal oo soo yimid so 3 xanuun kala baalkeer waa loogu talagalay 3 maaragtay virus inay ka hortagto waxaa ka mid ah mumps oo baalkeer Soomaaliga lagu yiraahdo xada qamaqajiir okay qamaqajiirkaas markuu dadka ku dhaco wuxuu kaloo ku dhici karaa xiniinyaha waxaa dhici karta cunugaas yar markuu ku dhaco xanuunkaasi in hadhowtii markuu weynaado uu ka dhigo ilma aan waxba dhali karin ma dhalays noqdo so taasna ha laga fakaro inaan baalkeer waxaan isleenahay wax been oo la faafiyey ka hortaga laakiinse waxa kale uu iman karo cunugaaga inuu ma dhalays noqon karo hadduu xanuunkaas ku dhaco taas kale ay ku barsan labadaas muddo qolada way ku mahadsan yihiin booqashada halkan ugu soo booqdeen. Thank you for your visit. marka su'aasha aan qabo waxaa waaye cunuga soo xanuunsan xanuun noocu noqdo waxaa ahaada MMR-ka ma la siin karaa? If you have a sick child, whatever the reason is, can you give an MMR for that child? If the child has a fever, we usually ask you to come back later when they don't have a fever. Haddii ilmuhu qandho qabo inta badan waxaan raacnaa soo celi mar kale asagoo aan qandho qabin. Here's why. Sababtu waxa weeye because your child, if they have fever now, will probably be sick for the next several days. Haddii ilmuhu hadda qandho qabo dhowr maalmood soo socdana waa qabaa qandhada. I don't want you to think that the fever from a vaccine. marka marna inaad tiraahdo qandhada waxa keenay talaalkii. So come back in 1 week. marka asbuuc ka bacdi soo celi. A vaccine like MMR is ever even given to a child? waxaan rabaa inaan idin tuso masawiro dhaca oo la arki karo oo ilmaha inta aan la siin talaalka lagu calaamado lagu arko. And so some of these behaviors we might look for is, does a child, for example, smile or change their facial expression to show how they're feeling? waxaa ka mid ah ilmuhu ma qosla ma ilkacadaya ama ma qosla si uu ku tuso dareenkiisa. We also look at eye contact. waxaan kaloo eegnaa aragtida isha macnaha sida uu markaan la hadasho kale inuu ku fiirinayo ama xiriirkii adiga iyo indhihiisa meesha ku hayo. And that can be eye contact with you as a parent or other adults. ama ha noqoto adiga waalidka ama qof kale oo adalti ha noqoto. As well as eye contact with other children. ama ilmaha kale marka uu la hadlayo ama markuu fiirinayo. Sometimes I'll have parents say to me mararka qaarkood waalidka waxay ii sheegaan that when they look back in pictures, marka ay masawirada dib u fiiriyaan u jaleecaan, their child was never actually looking at them, for example, or the camera. ilmuhu ma fiirinin ayaga kaameradana ma fiirinin. But other children were. laakiin ilmaha qaarna ma fiirinayo si uu fiirinayo. And I'll just share one more picture. waxaan rabaa masawir kale inaan idin tuso. This is another, just an example of changes in facial expressions. kani waa mid wejigiisu isbedelayo. Also something we call shared enjoyment. Shared enjoyment? waa wadaagga faraxa wadaagga. So we like to look for, does a child get excited to play with you or interact with you? waxyaalaha fiirina waxa waaye ka mid ah ilmuhu ma ku faraxsan yahay inuu kula cayaaro ama kula faldalo. Or is a child perhaps much happier just playing by himself? mase wuxuu ku faraxsan yahay keligii inuu cayaaro meel keligiis fadhiiso. Assalamu alaikum. Intaan su'aalaha loo gelin marka hore aniga waxaan ahay dhakhtar dadka waaweyn inta ciyaalka lama heli karayo. waxaan panelka ooga mid ahay maanta so mainly inaan idinla sheekeeyo waxyaalaha ka mid ah sida jadeecado kaleeto hadda Minnesota ka bilowday informationkeeda in laydin wada gaarsiiyo waayo Somali families waa isku travel garaynaa mar walba dadka qaar baa halkaan imaanaya waxaa ka tegaya Minnesota tegaya qof yar iyo qof weyn oo ku dhacaysa qofkii aan la talaalinba marka so insha Allah waxa ugu horreeya waxa weeye inaad symptomska laydin sheegaya attentionka siisaan wixii aad aragtaan qofkii symptom kale inaad marka ugu horreysa dhakhtarka gaarsiiso
hagaajisaan oo maaragta dhakhtarkiina la xiriirtaan midda ugu muhiimsan oo lagu dhahayo Soomaalida autismka iyo MMR-kana waxa weeye runtii ilaa hadda inta statiska la sameeyay wax xiriira lama helin laakiin waxaa jira warar been ah sida statigii la soo kale oo dhahaya MMR-ki waa isku xiran yihiin iyo autism oo kale laakiin ilaa hadda statiska la sameeyay oo medical community ay sameeyeen wax xiriira kama dhexeeyo ilaa haddana the standard of practice waxa weeye in la isticmaalo MMR-ka ilmaha markii da'diisa gaaraan marka waxaan rabaa kale inaan ku daro autismka sida u sheegaysa dhakhtarada oo kale ilaa hadda wax hoose lama yaqaano it can be genetic it can be environmental it can be like waa multifactorial so ilaa hadda waxa loo yahay male MMR-ka waa iska dhahay marka inaad adinka la tukin wax fiirisiin weeye oo dee ilmihiina guriga iskaga fiirsan soo xanuunsan oo ama maaragtay cudur kale ilmihii kale u siyaadin kara intaas aa rabaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga Aamin Cabdulla Wayaan waxaan ahay nurse practitioner waxaan ka shaqeeyaa cusbitaalka OCS waxaan kaloo ka shaqeeyaa Western Family Care meeshan aan idinka fogeyn dad aan wejiyadooda garanayno iga dhex muuqdaan meeshan bishimadeeda kamid ah hadal badan ma rabo inaan iraahdo laakiin hadalkii oo dhan dhakhaatiirta maanta idin wada sharxay ilaahay khayraad siiyo walaalkeeda si fiican u sharxeen maasha allah waxaan isugu imaanayno oo ay ku soo arooreysa toonka waxa weeyaan talaalka shareecada dadkeena waan garanaynaa talaalada kale oo dhan way qaataan laakiin talaalkaas way ka wada talaaleen sababtana qaarkeed waa la sheegay aan anagu rabno aan rumaynay aan uga tegay waa la cadeeyey tijaabooyin badan oo la sameeyey wax shaqo inayna isku lahayn xanuunka autismka iyo MMR-ta waan ognahay dadkeenu markii qof wax ku dhacaan baalkeed waxaan jecelnahay wixii inagoon ogaanin oo xaqiiqdii kasoo gaarin inaan isu gudgudbino oo qofba qofka kala dhegeysto oo maaragtay qofba qofka kale u yiraahdo ka carbaasha saasaa la yiri waxa weeyaan waxa maanta jadeecada communitygeeda Minneapolis ay ugu badan tahay oo baalkeed ugu fidayso inagana way soo socotaa Columbus hadanahay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo haddaan dib u fiiriyo historyga waxa weeyaan waxaa jira xanuuno badan oo haddeertan talaalada ay baalkeed baabi'iyeen oo waddanka Maraykanka joognay wadamada horumaray oo dhan ay ka saareen baalkeed wadamadooda laga saaray laga baabi'iyey xanuunooyin badan oo baalkeed hadda Africa aad u qaseeya special waddankan Soomaaliya shadeecada kamid ah xanuunada California kamid ah waxyaalaha inaan fiirino way waxa xaqiiqdeen horyaala xawayaan reasonka ay ugu badan tahay oo dadkeena ciyaalkeena ugu dhimanayaan Africa waxa weeyaan ma haystaan talaalkii ma haystaan haddii aan helnayn talaalka oo ay haysan lahaayeen awood u heli lahaayeen xanuunadaas uma dhinteen ciyaal badan baalkeed innagana nasiib wanaag waxaan joognaa waddan caafimaad leh aan heli karno talaaladii ka baabi'iyey waddanka ka saaray xanuunadaas oo baalkeed amaanta ciyaalkeena uga badbaadeen iyo ciyaalada kale xanuunkan autismka haddaan fiirino wax xiriir kama dhexeeya laakiin waa in way fiican tahay in la sameeyo research la sameeyo iyo tijaabooyin maxay Soomaalidu ugu badan yahay xanuunka autismka waa in la eego waana u baahan tahay horta in dadku baalkeed ka hadlaan oo haddii ayna ka hadlin oonan weydiinin jawaabta I'm just telling them why do we have the autism in the high rates in Somali community? I think that's something that we need to look into and maybe find out why, the reason. Maybe do a different research for just the Somali community and find out the cause of that, why the disease has a high rates. And that at least will give us some assurance, why this is happening to the Somali community. intaasaan ku joojinayaa laakiinse hala qaato talaalka insha allah xaqiiqdana qof walba ha baaro intaan qof kaleeta dhegeysanin warwada insha allah jazaaka allah khayr kasoo qaybgaa kasoo Hello, and my questions are limited. imerayga ciyaalka meeqa mara la talaala
The MRI, the MMR, how many times do our children need to be vaccinated? And I need also, what are their ages? So the recommended is 2 doses. The first dose at 10 to 12 months of age. I'm sorry, 12 to 15 months of age. And then 4 to 6 years of age. And by after those second doses, the vaccine's 97% effective at preventing measles. And normally MMR-ka waxaa la qaataa bay dhahday 12 to 15 months, laakiin inta ugu badan hal sano wax ka yar lama siiyo. Marka labaadna waxaa la siiyaa 4 to 6 years. Like waxay dhahday markuu cudur dilaaco kale sida epidemic oo kale marka dhacdo dadka dhan uu maxaa la dhahaa ku dhaco 6 bilood baa la talaali karaa ilmaha yarka. Yes. sidii markii hore noo sheegay 12 4 sannadood 6 sannadood Dr. Cabdifataax Suhadi yiri waxaa meesha soo gashay 6 bilood haddana oo nagu cusbeen 6 bilood waxay noqon karaysaa dhakhtarkii sii faahfaahiyey haddii ay jirradu meeshaas noqoto jirro joogta ah wada dhacday ayaa la qadan karaa soo dhigtay. Okay. I would just add that people who come to United States as refugees, MMR is routinely given. So in Minneapolis, probably here in Columbus, many who came as refugees did receive the vaccine. This is one of the reasons there are very few adults ill with measles in Minneapolis. The adults usually did get the vaccine at least once. dadka qaxootiga ah markay yimaadaan waddanka oo waaweyn talaalka way qaataan sababtaas awgeed baa waxa ugu yar jadeecadu inay ku dhacaan. waxaan rabaa kaliya inaan ku daro green card marka la qaadanayo dowladda baalka talaalada la iska rabay ku jirtaa hooyooyinka markay uurka leeyihiin waxyaalaha la iska baalka ee laga fiiriyo inay immune yihiin way ku jirtaa haddaysan hooyadu markaas la ogaado inaysan immune ahayn ama aysan difaacayaal aysan u haysan xanuunkan markay dhasho saa u dhashaa lagu mudaa isla markii. Also, when someone is applying a green card, it has to take the immunization, as well as when the mother is pregnant. Yeah, she has to go through a process to check whether the child is the mother's immune or not. Oh, okay. I have a question. So, because I have read Allah. Go ahead. qof kasta oo uur noqda the question was is it necessary for a pregnant woman to take the MMR vaccination? ma aha markay hooyadu uur leedahay ma lagu duro markay dhashaa lagu duraa markii lagu durana hooyada waxaa lagula taliyaa 3 bilood inaysan uur yeelan karin markay talaalka qaadato waa inay 3 bilood she can get the vaccination after the baby and she will be pregnant after 3 months. She has to be 3 months, right? معناها محاولة هدي لك سلاح بلاد حولوا بالمغرب معناها هذا رمضان الزمان رمضان الدولة لمسين ما markay dhasho hadii la ogaado inaysan jirkeeda difaac u haysan xanuunkan marka ay dhashaa lagu duraa markii lagu duraa waxaa lagu yiraahdaa 3 bilood uur ma yeelan kartid intay talaalka marka la siiyo 3 bilood ka bacda uur ma yeelan kartid iska ilaalo 3 bilood mise 3 bilood gudahooda 3 bilood maalinta la duray 3 bilood ka bacda intaas uur ma yeelan kartid so she can get the immunization after the baby and she cannot be a pregnancy within 90 days, 3 months. Okay. I would just like to add a little more about MMR vaccine. waxaan rabaa inaan wax yar ku daro talaalka MMR-ka.
In addition to pregnant women who cannot take vaccine while they are expecting the baby, marka lagu daro gabadha xaamilada ah oo aan qaadan karin talaalka intay uurka leedahay, people with weak immune systems or who have cancer, dadka jirkooda difaaca jirkoodu uu daciif yahay sida dadka kansarka qaba, also cannot take this vaccine. ayagana loogama baahna inay qaataan talaalkaas. So in order to prevent measles in the community, si looga hortago jadeecada community-ga ay uga hortagto, it's very important to protect the pregnant women and those who can't take the vaccine. waa muhiim in la difaaco gabadha uurka leh oo aan qaadan karin talaalka iyo dadka kale oo ayagana jiran oo aan talaalka qaadan karin. By those of us who are healthy and strong to take the vaccine, it will help prevent in the community. sida looga hortagi karin waxa waaye dadkeena caafimaadka qaba in aynu talaalka qaadano. One question. Yes. su'aashayna waxa weeye annagu markaan back home joognay autism lahaa ma aan maqlin weligeen. Back home, when we were in back home, we never had autism and we never had Malaria, tuberculosis, okay. malaria iyo tuberculosis. Yes. Halka carruurteena markay imaatay When our children arrived in the US, waxaa soo badatay wax la yidhaahdo autism. the number of autism increased. Marka dadku waxay ka baqayaan MMR-saytaasi intuu ka hoos gareynayo wuxuu noogu dhici waaya markaan back home joogna cudurkaanaytu. A lot of people believe the vaccination, the MMR, is causing autism because when we were back home, we never had autism. So why we have now more and zero back home? First of all, my question is, you did not have MMR vaccine back in Somalia? MMR, talaalkaas MMR ka xagga مثال. Yes. Yes. So you had it? Yes, of course, yeah, we have, yes. Good. So in Somalia you have vaccine and no autism? No, we have never had autism in my life. Good. Here you still have vaccine, but you now have autism. Yes. So vaccine is not new. No. So it cannot be possibly causing autism. Right? ما فهمت يا سؤال ما فهمت طبعا. Okay. Here's another example. I'm from a Russian community. We have the same problem. We didn't have autism there. We had MMR. We come here, we still have MMR, now we have autism. And people like you did, look on internet, Google, see MMR and autism, and they refuse vaccine too. Big problem in California. Okay. So if you look at the maps where autism is the most, it's Europe, United States, Canada, Japan. It's Western developed countries. wadamadaas ay sheegtay waa autismku aad ugu badan yahay sida westernka oo kale Canada iyo Okay. So we don't know what causes autism. ma naqaan wax sababa. But I want you to think for yourself. What is the difference between Somali and here? It's not MMR, right? maxaa u dhexeeya way tiri Soomaaliya iyo kuwa halkan jooga MMR ka maahan. Some people, it's not proven, but some people think it's all the chemicals we use here. dad baa run maahan bay tiri laakiin dad baa waxay aaminsan yihiin waxyaalaha la isku dardaro kimikaala baa sababay. And that's why we need to stop trying to prove it's not MMR and start looking for other things. sababtaas awgeed baan rabnaa inaan u cadeyno MMR-ku inuusan sababin autism. And it's not when the child is born, it's when a woman is pregnant. mana waana marka hooyadu uurka leedahay. Is it a fragrance? A smell? A fragrance? marka ay qofku ismarsho barfuumka iyo deodorant iyo waxyaalahaas. Is it air freshener? ma hawada. Is it chemicals to kill insects? macnaha waxa waaye waxa sababa ma barfuumka la isticmaalaa ma hawada waxa lagu buufiyaa ma baalaha adigu waxyaalaha chemicals oo kale nooca miyaa keena. It's something that we use in these Western countries that you don't use in Somalia. We just need more studies and more time. macnaha wax aynu wadamada westernka laga isticmaalo laakiin aan Soomaaliya laga isticmaali jirin baa sababa. waxaan rabaa inaan ku daro saa u sheegtay horta Soomaalida kaliya maahan
dadka Mareykanka xataa waxay leeyihiin ayaga xataa markay dib u fiiriyaan autism ma badnaan jirin waagii hore hadda ilmaha yarka markuu dhasho ilaa intuu ka gaarayo age 18 waxay u baahan yihiin close to 50 immunizations or different vaccines or different kinds oo kala duwan marka dadkii waxay bilaabeen inay dhahaan war ma kanay noqon kartaa keebay noqon kartaa marka MMR-ka waxaa inta badan loogu maleeyaa autism symptomskeedu waxay bilowdaan around markuu ilmuhu jiro about age 1 years MMR-ka first vaccine waxaa la siiyaa ilmuhu markuu jiro around age 1 years so marka association-kaas ay sameeyeen laakiin sidoo ku sheegnay study kastoo la sameeyo maysan tusinin taas waxaa kaloo jira intaasoo kale sida chemicalka lagu buufiyo hawska dee maxaa la dhahaa gurigaaga ku yaala musqulaha lagu nadiifiyo wax kasta hadda wax walbaa lala xiriirinayaa ilaa iyo hadda lama yaqaano waxa la dhihi karo way koos garan kartaa infectionka ka mida genetic environmental waxay tahay so ilaa iyo hadda marka lama yaqaano the only reason MMR-ka loo dabagalay waxaa weeye hal sana la siiyaa midka ugu horeeya ilmuhuna symptoms wuxuu bilaabaa hal sano markay tahay marka taas xoogaa keenaysa laakiin xaqiiqadu waxa weeye studies kala sameeyay waxa la sameeyo dhan wax isku xiran maysan tusinin ilaa iyo haddana run ahaantii lama yaqaano waxa la dhihi karo way koos garaysa Dr. Abdul Fattah summarized what you already told us. There was not something new. Assalamu alaikum. Alaikum salam. magacayga waxaa la yiraahdaa Muna Ali. My name is Muna Ali. waxaan u shaqeeyaa Ohio State. I work for Ohio State. James Cancer Center. su-aashaan weydiinayana waxay tahay qof jadeeca hore ugu dhacday ku dhici karaa mar labaad. My question is if someone had measles before, can he or she get again? So, if you've had measles disease, usually you will not get measles again. But same with vaccine. If you take the vaccine, it's rare that you would actually get the disease. And if you do, as we heard, it would be very mild illness. Jadeeco haddii ay hadda kugu dhacday ma hadda kahor kugu dhacday mar labaad inay kugu dhacdo waa yar waa chance yar wey chance aad u yar wey sida qofka istallaala ama ilmaha tallaala ay ugu yar tahay in uu ku dhacdo jadeecadu sidaas oo kale waa. So when you get the disease, you get immunity. The same way when you take vaccine, you usually get immunity. Marka uu kugu dhaco jadeecadu markay kugu dhacdo jirkaagu wuxuu yeelanayaa difaac sida marka aad istallaashid jirkaagu difaac u yeelanaya. So the question was, if you get a measles and you're in your serious stage, meaning you're in critical phase of the disease, would your immune be weak permanently or temporarily? So it's technically an infection. So hopefully when you recover from that infection, your immune system will go back to what it used to be. And normally you wouldn't have any permanent weakness. Anytime you have a disease, your immune system would always be weaker than it is normally, but as soon as you recover, you go back to what you used to be. su-aashu waxay ahayd haddii jadeeca kugu dhacdo laakiin aad ka soo buskootid difaaci jirkaagu ma daciif ma noqonayaa mase maya dhakhtarku wuxuu yidhi daciif ma noqonayo markaad ka soo buskootid difaaci jirkaaga meeshiisii hore imaanaya waa fiicnaanaya